Good day, everybody. I hope that you're safe and you're fine as usual. Well, and we're gonna start our lesson with the question, what day is it today? Yes, today is Monday, the 20th of April, 2020. So as usual, pause the video, write down the date, and then come back. Our goals for today. We will learn about irregular verbs. Мы с вами выучим о неправильных глаголах. We'll repeat when to put the ed ending, and we will write and speak about the past. Regular verbs. So let's have a look at the example. There were a lot of people at the play. Было много людей, много зрителей на пьесе или постановке. They had a great time. Они здорово провели время. Charlie acted very well and the audience clapped. Чарли играл очень хорошо, и аудитория, зрители аплодировали. So when we form the past simple, we add ed or d to most regular verbs. Когда у нас с вами правильные глаголы, мы к большинству из них просто добавляем ed или d. И как вы помните из предыдущего вебинара по правильным глаголам, есть небольшие отклонения, скажем так, от этого правила. Это глаголы, которые заканчиваются на y, или глаголы, которые, по сути, состоят из закрытого слога, и нужно удвоить последнюю согласную. Например, как вы видите из таблицы, в слове stop, нам нужно будет удвоить последнюю p, stopped. И также у нас есть тут в примере с вами неправильные глаголы, но вы их отлично знаете. Это глагол to be, быть, в past simple это was, were, в зависимости от лица, вы это тоже хорошо помните. И have в past simple у нас с вами had. И как вы видите в negative, эти глаголы у нас имеют следующие формы. Didn't stop, без всяких ed, didn't tidy, также без всяких ed, wasn't, weren't. Тут особый случай, но неправильный глагол have, например, в negative просто didn't have. Okay, and here you need to write complete sentences using the past simple. Здесь вам нужно записать предложение, используя past simple. You need to write this task down in your copybooks, and we won't check this exercise. So just come back for the next slide. Okay, so finally, irregular verbs. Наконец-таки мы с вами дошли до неправильных глаголов. Let's have a look at the example. We went to the seaside and saw a shark. Мы сходили на побережье и увидели акулу. We didn't swim in the ocean. Мы не плавали в океане. So, many common verbs have an irregular past simple form in the affirmative. Многие часто употребляемые глаголы имеют неправильную форму в прошедшем времени в утвердительном. Обратите на это внимание, что в утвердительном. You already know was, were, and had. Вы уже знаете таких глаголов, как was, were и had. And here are some others. So, as you can see, we have verb, у нас с вами есть просто перечислен глагол, and past simple, его форма в прошедшем времени. So, buy, bought. Покупать, купил. Eat, ate. Есть, ел. Fly, flew. Летать, летал. Go, went. Ходить, ходил. Hear, heard. Слышать, слышал. Make, made. Делать, сделал. See, saw. Видеть, увидел. Think, thought. Думать, подумать. So for most regular and irregular verbs, we form the past simple negative with didn't plus base form. Как вы знаете, для большинства, точнее для 99% правильных и неправильных глаголов, чтобы образовать форму прошедшего времени отрицательную, нам с вами нужно
использовать didn't, и затем мы прибавляем с вами инфинитив. Здесь этот инфинитив называют base form, так называемой базовой формой. For example, we didn't look at the postcards. Мы не смотрели на открытки. Amy didn't go to the museum. Эми не ходила в музей. То есть не Amy didn't went to the museum. Это неправильно. Так не надо делать и не надо так говорить и писать. А Amy didn't go. Эми не ходила. Go, как он был в изначальной форме, в такой он и остается. То есть неправильный глагол у нас меняется с вами используется только в утвердительной форме. And remember that the third person form of the past simple doesn't change in the affirmative or negative. The exception is the verb be. Was, were, wasn't, weren't. Нам также напоминает, что в past simple глаголы, за исключением глагола быть, соответственно, его форм was, were, wasn't, weren't, не меняются по лицам. Соответственно, никаких дополнительных окончаний нам ничего этого не нужно. Ну, кроме, естественно, окончания ed в affirmative. So now please copy these verbs, this buy, bought, eat, ate, fly, flew, go, went, hear, heard, make, made, see, saw, think, thought, into your copybooks. Write down their translation, запишите их, пожалуйста, перевод, and then come back and do the exercise. So here you need to match two halves of the irregular verbs past simple. Что вам нужно сделать здесь? Вам нужно соединить две половинки неправильных глаголов. Let's have a look at the example. So number one, heard. As you can see, we have the first half. У нас с вами есть первая половинка, he. And then we look for the second half. И затем мы с вами во втором столбике ищем вторую половинку. So it makes heard. И получается у нас с вами heard. Неправильный глагол. So please pause the video on pause, write your answers down in your copybook, and then come back and we will check your answers. Okay, now I hope that you're ready to check your answers. So, number 2, at. Number 3, made. Then saw, flew, thought, went, bought. I hope that you did everything correctly. Okay, so now list all irregular verbs and how to use it. Список неправильных глаголов и как им пользоваться. As you can see in the right part of the screen, в правой части экрана, we have a list of irregular verbs. У нас здесь с вами список неправильных глаголов, но поспешу вас расстроить, это не все неправильные глаголы из тех, что возможно, их побольше, поэтому вам только предстоит мучение, ребята. Да ладно, шучу, вы с ними справитесь, все у вас будет хорошо. So, how to use it? We have, in the first column, we have base form. В первой колонке у нас с вами начальная форма, base form or infinitive. And in the second column, we have past simple. И во второй колонке у нас с вами форма прошедшего времени, собственно. Соответственно, мы находим, например, глагол drink in base form column, and then we have a look, and drank is the form of the past simple. И drank, видим, что форма у нас прошедшего времени. Don't worry, you can find this list attached in PDF format. Не переживайте, этот список будет прикреплен в формате PDF. Вы сможете перевести, подписать глаголы, если не помните переводы некоторых из них. Так что все будет у вас в порядке. Next exercise. Write true or false. So T or F. What did Ben do yesterday? Чем занимался Бен вчера? So number 1. He got up at 7 o'clock. Он проснулся в 7 часов. He went to school with his friends. Он сходил в школу с друзьями. He ate a banana. Он съел банан. He drank some apple juice. Он выпил
яблочного сока. He bought a book. Он купил книгу. He did his homework. Сделал домашку. Number 7. He read his book. Прочитал книгу. Обратите внимание, что глагол read, читать, в прошедшей форме пишется точно так же, как и в present simple, в обычной форме, но читается он по-другому. Читается он будет как read. Запомните это, пожалуйста. And finally, he went to sleep at 9 o'clock. And here we have the sentences. He drank some apple juice, which is true. He went to the park with his friends. He ate an orange. He did his homework. He got up at 6 o'clock. He read his book. He went to sleep at 9 o'clock. And he bought a football. Купил футбольный мяч. So now, please pause the video, think about your answers, and then come back and we will check them. Okay, I hope that now you're ready to check your answers. So number 2 is false, yes, because he went to school with his friends. Number 3 is false because he ate a banana, not an orange. Number 4, he did his homework. What a good student. He got up at 6 o'clock. No, he got up at 7. He read his book. Yes, that's true. Number 7, he went to sleep at 9 o'clock. This is also true. And number 8, he bought a football. No, that's false because he bought a book. Okay, and now you need to write about yourself. So yesterday I got up at, I went to, I ate, I drank, I bought, and I read. So write your sentences in your copybooks and then come back and we will move to the next slide. So now we are ready to discuss questions with the irregular verbs. Сейчас мы с вами готовы к тому, чтобы обсуждать, как составлять вопросы с неправильными глаголами. Правило очень простое. Основное, что вам нужно запомнить, это то, что вопросы с неправильными глаголами составляются точно так же, как и с правильными. Соответственно, если у вас хорошо получалось составлять вопросы с правильными глаголами, также хорошо у вас получится составлять вопросы и с неправильными глаголами. So let's read what we have here. So we form past simple questions in the same way for most regular and irregular verbs. We use did plus subject плюс подлежащее здесь I, you, he, she, it, we, you, they, plus base form or with the infinitive. Did you buy any souvenirs? Did Amy have breakfast this morning? Как видите, buy, have неправильные глаголы, но в вопросах они имеют свою начальную форму. We can use a question word before did, such as what, who, where, when, or which, and why, for example. What did you see at the seaside? Да, что ты видел на побережье? Обратите внимание, что такие вопросительные слова, как кто, что, где, когда, почему, они у нас ставятся перед вспомогательным глаголом did. Они всегда будут стоять в начале. We can use which and what with a noun. Which museum did you go to? Обратите внимание, что с вопросительными словами which и what, который и какой могут использоваться существительные, когда нам с вами нужно уточнить. Например, which museum, в какой музей. Мы не можем просто спросить which did you go to, непонятно в какой что. Соответственно, which museum did you go to? We form past simple short answers in the same way for most regular and irregular verbs. Did you enjoy the trip? Yes, I did. No, I didn't. Соответственно, короткие ответы на вопросы с did, которые начинаются did you enjoy the trip, короткие ответы составляются точно так же, как и с правильными глаголами. Yes, I did. No, I didn't. So I think that it's quite easy. So let's move on to the exercise. Okay, so your task here is to write the words in the correct order to make questions. Let's have a look at the example. You eat did what? And the question is, what did you eat? Что ты кушал? Такой вопрос у нас с вами получается. Как вы могли уже понять и догадаться,
Ваше задание здесь записать слова в правильном порядке, чтобы получились вопросы. So now pause the video, write down your sentences, your questions, and then come back and we will check your answers. Okay, so now I hope that you're ready to check your answers. So number 2, where did Henry and Andy have lunch? Why did Max buy 10 postcards? Where did they find money? This is a really good question, though. What did you learn about rocks and planets? When did you hear the good news? And which part of the coast did the class go to? Обратите внимание на 7-е предложение. Мы с вами обсуждали когда теорию, там была фраза о том, что со словами which и what мы можем употреблять существительные. Соответственно, здесь which part of the coast, в какую часть побережья отправился класс. So I hope that you've managed to do this exercise correctly. Okay, so today's tasks. So number 1, do the tasks on this slide in this presentation in your notebook and upload photos of your work on Unique or Class.Dojo. And the second task is do the worksheet and upload it to Unique or Class.Dojo. This is the end of our webinar. As usual, thank you, good luck, please stay safe, and you will see me next time. Goodbye.